Hello, good afternoon, beautiful people. Hello, hello, hello. We're back again. We're back again. I hope you guys are doing great as we are. Today we have a special guest. She's joining us. This is the very dynamic Erica Garcia. She is one of the legal assistants with the AK Poku Law Office. And yeah, she is the very friendly voice that you speak to when you call and you need assistance. Today we have some really exciting news for you. So Erica, please don't forget to translate. I'm just Okay, going on for and on. sure. Ok, muchas gracias, Akua. Hola a todos. Como la abogada lo dijo ya, yo soy la asistente legal de la oficina de AK Poku. Aquí estamos, vamos a transmitir en vivo, esperamos que todos estemos bien. Y bueno, este, empezaremos con mucho contenido importante e interesante para todos ustedes. All right, guys. So today I'm sharing my screen with you. It's the it's the official website of the DHS, and they have announced some exciting news, and so we're going to go through the details. Ok, entonces vamos a echarle un vistazo a los nuevos detalles que tenemos para los inmigrantes. Okay. All right, guys. So today it was announced that the Secretary of Homeland Security has designated Venezuela for temporary protected status (TPS) for 18 months. Bueno, la noticia para hoy es que el Departamento de Seguridad de cientos de inmigrantes acaba de tener un nuevo estatus para los migrantes venezolanos, para un estatus protegido temporalmente de protección para venezolanos por 18 meses. All right, guys. So we're going to go through the details of this. We'll later discuss what TPS means, but first we want to take a look at what the Federal Register notice is saying here and what the Ok, announcement is saying. bien, estaremos dándole un vistazo a esta nueva noticia. Obviamente, más adelante estaremos explicando qué es el TPS, ¿sí? Y la información que provee eh, esta nueva información del departamento. Okay, so this TPS, temporary protected status, is effective March 9th, 2021. So today is what is today's date? Today is, I think, March. Yes. So it's March effective 9. today. And people who are from Venezuela can apply for this temporary protected status between today and September 2022. Ok, como lo explica la abogada, este nuevo estatus que provee la Secretaría de Seguridad se hace efectiva desde hoy mismo, marzo 9 de 2021, y cada venezolano podría aplicar para este estatus de protección, eh, desde el 9 de marzo, o sea, hoy mismo, hasta el 9 de septiembre del 2022. Okay, so the notice also talks about, the deferred and forced departure for eligible Venezuelans. That's for people who do not have nationality, who last lived in or resided in Venezuela. And then it provides information on how these people can apply for DED, that's deferred and forced departure, or TPS, and how they can get work authorization, which is the EAD, with the U.S.CIS. Ok, bueno, en esta nueva
aviso se explica para los venezolanos, las personas con nacionalidad venezolana que pueden ser, que pueden aplicar para este estatus, este nuevo estatus. También las personas pueden conseguir permisos para trabajo, ¿sí? Personas que estén en Estados Unidos con nacionalidad venezolana que pueden aplicar, ¿sí? Se va a explicar todo esto. All right, guys. So let's talk about the dates now. The TPS status. Normally, well, let me tell you what a temporary protected status is. We'll go some more into detail later. But the TPS status is, the government can designate a country as a temporary protected status nation. So all the people that come from that country will be granted protected status here in the U.S. if the government finds that those countries are in turmoil, or there's a natural disaster, or there's some civil war, or there are some extraordinary circumstances that makes it very unsafe for the residents of those countries to go back to their country. So we keep them, when they apply, the US gives them a home, and then, just so that they can be safe and sound right here in the US. Ok, bueno, ahora vamos hablando de las fechas. Esta nueva opción para los venezolanos que residen en Estados Unidos, en cuanto a este nuevo estatus de protección temporal, se refiere a un estatus en el que el gobierno de Estados Unidos puede decir si una nación se encuentra en un estatus de protección temporal. Por lo tanto, las personas que sean sus residentes, que no estén que no estén en Venezuela, por ejemplo, estén en Estados Unidos y no pueden regresar por situaciones sucediendo en el país, digamos que el gobierno de Estados Unidos les puede proveer casa, le puede proveer un lugar donde ellos puedan estar con un estatus de protección temporal, donde estén seguros. All right, so guys, let's talk about the date. This is effective, as I said, from today, and the temporary protected status will be effective for 18 months. However, the registration is only for 180 days, and you need to register between now and September 5th, 2021. So in 180 days, the registration will be over. Okay. Bien, ahorita la voz está mencionando las fechas en las que los venezolanos podrían aplicar para este estatus de protección temporal, ¿sí? Como se mencionó anteriormente, empieza desde el 9 de marzo, o sea, hoy, 9 de marzo de 2021, y digamos que está disponible para aplicar hasta 18 meses después. Sin embargo, el periodo de registración dura 180 días. En ese caso, digamos que podría tomar todo ese periodo, así que hay que tener en cuenta eso en las fechas. All right, guys. So let me take a minute to welcome all of you guys watching today. We have a special guest. Erica is a legal assistant with Poku Law, and she's actually also from Venezuela. So this puts her in a great position to, help us get the word across. Okay, so let's move on. So regardless of your country of birth, this designation will allow you, if you're from Venezuela, whether you're a citizen or you are not a citizen, but if you're not a citizen, you have to show that you last lived in Venezuela, and there's a cutoff date. You have been in the US since yesterday, that's since March 8th. And you have been continuously present in the U.S. since March 9th, 2021, for you to be able to apply for the TPS. Ok, para aplicar para este estatus de protección temporal, en el caso de que se tenga una sola nacionalidad, al menos esta debería ser venezolana, ¿sí? Y en caso de que no posean ya, se haya perdido la nacionalidad venezolana, se debería demostrar que
alguna vez se vivió en Venezuela, ¿sí? Entonces, y que la persona ha residido en los Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021, es decir, de ayer. All right, guys. And then finally, the TPS, when you apply for TPS, you may also apply for work authorization. There's TPS related work authorization. So you can get a work permit, number one, to be able to work legally here in the United States. And number two, you will get travel authorization, a travel document so that you can also travel during this time. Ok, bien. En esta aplicación para el estatus de protección temporal, la persona podría aplicar también para conseguir un permiso de trabajo que le permitiría trabajar en Estados Unidos, tener posibilidad de trabajar en Estados Unidos, y además también podría conseguir un permiso para viajar. En este caso podría hacer viajes dentro de los Estados Unidos sin ningún problema. Right. Let me now move to, let me see. Yes, let's now move to another. We're going to talk a little bit more about the TPS status. We're going to be looking at, very quickly, a few of the features. I hope this is a little clear here on my screen. Okay, so basically, when you're filing for TPS, these are the initial things you have to submit. You need to first submit an identity or nationality evidence. You need to demonstrate your identity that you're a national of Venezuela. For this case, we're talking about Venezuelans having TPS. Ok, bien. Para aplicar para este estatus, este nuevo estatus, es necesario ir a un proceso en este caso hay ciertos requisitos que deben ser provistos, ¿sí? En este caso, uno de los más importantes es demostrar la nacionalidad venezolana, ¿sí? Tiene que haber evidencia de identidad o de nacionalidad venezolana, ¿sí? Luego, esto permitirá que el estatus se le pueda dar a una persona que vivió, al menos, o que tiene nacionalidad venezolana actualmente también. And then, so the next thing you need to show is the date of entry evidence, when you enter the US. The cutoff point is March 9th, 2021. So we need to show that you entered on that date. And then secondly, continuous residence, that from that date, from March 9th, 2021, you have been continuously residing here in the US. Erica. Bien, la siguiente evidencia que debe ser suministrada es el día de entrada a Estados Unidos. ¿Sí? Esto es en parte para demostrar que la persona ha residido anteriormente en los Estados Unidos antes de que esta nueva aplicación entrara en juego. ¿Sí? La persona debe haber residido en los Estados Unidos durante un periodo continuo y desde antes de el 8 de marzo de 2021. All right, guys. So that is it. I don't want to bore you guys too much with all the details, but we've covered, what the TPS is, the new order designating Venezuela as a TPS nation, and then applications being open currently. So if you're from Venezuela and you're here in the United States, don't forget to give our office a call. Our number is 1-802-7800-564, and we will be happy to assist you to file your application. We will see. Hopefully, we could probably do another video talking some more about TPS, but this was just a quick one to let all you Venezuelans know that
if you're from Venezuela or you have lived there recently, there's a TPS status being granted, a temporary protected status. So give us a call, 8027800564. Bien, para todos los venezolanos que estén interesados en aplicar para este nuevo estatus de protección temporal, estaríamos muy felices de ayudarlos a cada uno de ustedes a conseguir este nuevo estatus. Podrían llamar a nuestro número de oficina que aparece en pantalla, es +1 802 7800 564. ¿Sí? Cualquier duda que se tenga con respecto al TDS, este nuevo estatus para los venezolanos, pueden llamar sin ningún problema y vamos a recibir cualquiera de sus dudas. All right, guys. So, my law office handles all types of immigration law cases, and we serve and represent clients throughout the U.S. And so if you're going through any type of, you have any type of immigration law issue, don't forget to give us a call and we'll be really happy to assist you. Thank you so much, Erica. Thank you very much for everybody. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, cualquier problema de inmigración, la abogada puede con mucha certeza ayudarlos a cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, esperamos sus llamadas para resolver cualquier problema que tengan de inmigración. All right, guys. So we have a new phone number. That's the number we need. We hope to speak with you very, very soon. And take care. Bueno, ese es nuestro nuevo número de oficina para que se puedan contactar con nosotros. Que estén muy bien. Un saludo a todos. Bye, guys. Oh my gosh, I didn't even read a comment today. Well, let's read this comment. We have Olamide Adibayo who says, well done. Thank you so much, Olamide, for joining us. We will see you again, hopefully tomorrow or another time during the week. Bye-bye.